12 of advanced techniques of NLP basic practitioner course. And as you know, NLP మనం ఏం చేస్తుంది, NLP మనకు ఎక్కువగా చాయిసెస్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. చాయిసెస్. Now, I'll ask you questions and I want you to answer this. What do you feel when you see national flag? National flag ని చూసినప్పుడు మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతారు? I want you to type or I want you to say. Those who want to say, they can unmute and say ఎలా ఫీల్ అవుతారు when there is national anthem is playing. When there is national anthem playing, మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతారు? Yes. And how do you feel? Respect and love for the nation. Salute to the nation. Salute to the nation. Respect to the nation. Sacrifices are homely. Okay. Filled with pride, sir. Super. Proud to be. Thank you. There is a patriotic feeling. There is a feeling of a proud feeling towards our nation. And every time, whenever there is a national anthem, మనం అలా ఫీల్ అవుతుంటాం. Nobody tells you that national anthem play అవుతున్నప్పుడు మీరు సైలెంట్ గా ఉండాలి అని చెప్పాల్సిన అవసరం లేదండి. బికాస్ నేషనల్ anthem is so much connected with the feelings. అండ్ ఎంతమంది మీరు ట్రాఫిక్ లో వెళ్తున్నారు అండ్ సడన్ గా యు సీ రెడ్ లైట్ దేర్, రెడ్ లైట్ గ్రో అవుతుంది. వాట్ ఈస్ ద ఫీలింగ్ దట్ యు గెట్? ఏం చేస్తారు ఇమ్మీడియట్ గా? whenever there is a red light, you immediately stop. Simple. అక్కడే మీరు ఆగిపోతారు. బికాస్ రెడ్ లైట్ ఈస్ వాట్? ఈస్ అన్ యాంకర్. నౌ లిసన్, ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ నాట్ టు యాంకర్. ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ నాట్ టు యాంకర్. మీరు ఎంత స్ట్రెస్ లో అయినా ఉండనివ్వండి, ఎంత టెన్షన్ లో ఉండనివ్వండి, చిన్నపిల్లలు స్మైల్ మీరు చూడగానే వాట్ హ్యాపెన్స్? చిన్నపిల్లల స్మైల్ చూడగానే ఇమ్మీడియట్ గా ఆ హ్యాపీనెస్ వస్తుంది. ఎస్ ఆర్ ఎస్? రైట్? కొంతమంది కొన్ని సాంగ్స్ ఉంటాయండి, మీరు స్కూల్ టైంలో మీ ఫ్రెండ్స్తో పాడిన సాంగ్స్ అవ్వచ్చు, లేదంటే మీ స్కూల్ టైంలో మీరు మీ ఫ్రెండ్స్తో కలిసి యూనో డాన్స్ చేసిన ఒక సాంగ్ ఉండొచ్చు. ఆ సాంగ్ ప్లే అవ్వగానే మళ్ళీ మనం ఆ మెమరీలోకి వెళ్తాం. ఎస్ ఆర్ ఎస్? ఇట్ సో హ్యాపెన్స్, ఇట్ ఈస్ సో అన్కాన్షియస్. మీరు ఒక్కసారి మీ 10th స్టాండర్డ్ ఫోటోగ్రాఫ్ని మళ్ళీ చూడండి, ఆ మెమరీస్లోకి మళ్ళీ మీరు వెళ్తారు. ఆ స్కూల్ టైంలో మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరు, మీరు ఎలా ఉండేవారు, రైట్? సో అప్పుడప్పుడు నవ్వు వస్తుంది, ఎందుకంటే వి గో బ్యాక్ టు దోస్ మెమరీస్. సో మనం తెలియకుండానే చాలా యాంకరింగ్, చాలా రకాల యాంకర్స్ తో మనం యాంకరింగ్ చేయబడ్డాం. వాట్ ఈస్ యాంకర్? యాంకర్ అంటే ఏంటి? ఒక ట్రిగర్ రాగానే ఇమ్మీడియట్ గా రెస్పాన్స్ వస్తుంది. ఆల్ ఆఫ్ యూ షో మీ. ట్రిగర్, రెస్పాన్స్, ట్రిగర్, రెస్పాన్స్. ఈ రెండు కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి. ఒక ట్రిగర్ రాగానే ఒక రెస్పాన్స్ వస్తుంది, అండ్ ఇట్ ఈస్ అన్కాన్షియస్. సో ఇంకా చాలా యాంకర్స్ ఉన్నాయండి. వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ గోయింగ్, మీరు ఒక జర్నీకి వెళ్తున్నారు అండ్ సడన్ గా యూ సీ దెర్ ఇస్ అ పిజ్జా, అండ్ యాజ్ సూన్ యాజ్ యూ సీ పిజ్జా, వాట్ హ్యాపెన్స్? యూ ఇమీడియట్లీ ఫీల్ దెర్ ఇస్, యూ లైక్ పిజ్జా, రైట్? నో ఐడియా. సో ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ ఎలా జరుగుతుంది ఇదంతా? ఎలా జరుగుతుంది? ద రీజన్ ఇస్ వీ హ్యావ్ 100% యాంకర్. ఇక్కడ యాంకర్ సెట్ అయి ఉంది. ట్రిగర్ అండ్ రెస్పాన్స్, ట్రిగర్ అండ్ రెస్పాన్స్, ఈ రెండు కూడా కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి. ఎస్ ఆర్ ఎస్? సో ఈ పాజిటివ్ యాంకర్స్ అయితే ఓకే, బట్ నెగటివ్ యాంకర్స్ అయితే ఎవ్రీ టైమ్ యు ఆర్ రీడింగ్ బుక్ అండ్ యాజ్ సూన్ యాజ్ యూ ఓపెన్ బుక్, మీరు బుక్ ఓపెన్ చేయగానే నిద్ర వచ్చేస్తుంది. ఇట్స్ అ నెగటివ్ యాంకర్. సి దెర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ స్ట్రెస్, ఐ నో దట్. ఈ రోజుల్లో మనం ఆఫీస్కి వెళ్తుంటాం, లాట్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్, లాట్ ఆఫ్ డిమాండ్స్, ఫైనాన్షియల్ ఛాలెంజెస్, స్ట్రగల్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఇవన్నీ కూడా, ఈ టెన్షన్స్ అన్ని కూడా మనం క్యారీ చేసుకొని ఇంటికి వస్తుంటాం. ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత మనకి ఇంట్లో ఎవరు కనబడతారు? డోర్ దిగగానే ఎవరు కనబడతారు? చూడండి, ఫస్ట్ ఈ స్ట్రెస్ అంతా క్యారీ చేసుకొని వస్తున్నాం. స్ట్రెస్, టెన్షన్, ఆఫీస్ స్ట్రెస్, ఆఫీస్ టెన్షన్. ఇంటికి రాగానే వైఫ్ కనబడుతుంది, పిల్లలు కనబడుతుంటారు, ఫ్యామిలీ కనబడుతుంటుంది, అండ్ ఇమ్మీడియట్ గా ఇదంతా కూడా యాంకరింగ్ జరుగుతుంది. అండ్ సడన్ గా వీ డోంట్ నో, వైఫ్ చూడగానే ఇరిటేట్ అవుతారు. బయట అంతా బాగానే ఉంటారు, బట్ ఇంట్లోకి రాగానే వైఫ్ ని చూడగానే, పిల్లలు చూడగానే సంథింగ్ హ్యాపెన్స్ అండ్ దే గెట్ ఇరిటేటెడ్. ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ యాంకరింగ్ అనేది జరిగింది. మీ ఇంట్లో ప్రతి చోట యాంకరింగ్ జరిగింది. ఒక పర్టికులర్ ప్లేస్ లో కూర్చున్నప్పుడు, అది దేవుడి రూమ్ అయితే, మీరు అక్కడ కూర్చోగానే యు ఆర్ ఫీలింగ్ లైక్ గుడ్, చాలా పాజిటివ్ వైబ్రేషన్స్ తో ఫీల్ అవుతుంటారు. అంటే దర్ ఇస్ అ యాంకరింగ్. ఇప్పుడు నా సెషన్ వింటున్నప్పుడు కూడా ఏదో ఒక యాంకరింగ్ ఉంటుంది అక్కడ. సమ్ పీపుల్ విల్ ఫీల్ ఎనర్జెటిక్ బికాస్ ఐఎమ్ ఆల్సో యాంకర్ టు యూ అండ్ యు ఆర్ ఆల్సో యాంకర్ టు సమ్వన్.
సో ఎవ్రీ టైం మనం యాంకరింగ్ అనేది జరిగింది, ప్రతి దానికి యాంకరింగ్ అనేది జరిగింది, రైట్? సో నెగిటివ్ యాంకర్స్ నుంచి ఎలా బయటపడాలి? ఎందుకంటే ఒక హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ మధ్య ఎప్పుడు ఏదో ఒక గొడవ, ఎప్పుడు ఏదో ఒక ఛాలెంజ్ ఉంటాయి. ఈ వైఫ్ హస్బెండ్ తో నెగిటివ్ యాంకరింగ్ జరిగింది, అండ్ హస్బెండ్ తో హస్బెండ్ వైఫ్ తో ఈ ఇద్దరు నెగిటివ్ యాంకర్స్ లోకి వెళ్ళారు. అంటే ఎవ్రీ టైమ్ దే సీ వైఫ్, దే ఫీల్ ఇరిటేటెడ్, దే ఫీల్ లైక్ ఎందుకు నాకు ఇలాంటి వైఫ్ వచ్చింది అంటూ ఒక ఇరిటేషన్ లోకి వెళ్తుంటారు. సో బేసిక్ గా దాన్ని ఎలా బ్రేక్ చేయాలి? మరి దాన్ని ఎలా బ్రేక్ చేయాలి? ఎలా వచ్చిందో అలానే వెళ్ళిపోతుంది. సో దీని వెనకాల రష్యన్ సైంటిస్ట్ ఇవాన్ పావ్లోవ్ తను డాగ్స్ పైన రీసెర్చ్ చేశారండి. సో డాగ్స్కి ఏం చేసేవాడు? ప్రతిరోజు ఒక టైంలో బెల్ కొట్టేవాడు, ఫుడ్ ఇచ్చేవాడు, బెల్ కొట్టేవాడు, ఫుడ్ ఇచ్చేవాడు, బెల్ కొట్టేవాడు, ఫుడ్ ఇచ్చేవాడు. ఇలా కంటిన్యూస్ జరిగిన తర్వాత ఏం జరిగింది? ఓన్లీ బెల్ మోగించాడు అంతే, ఓన్లీ బెల్ మాత్రమే, ఫుడ్ ఇవ్వలేదు. బట్ డాగ్ స్టార్ట్ సలైవేటింగ్, డాగ్ సలైవా కార్చడం స్టార్ట్ చేసింది. ఎందుకు ఇలా జరుగుతుందంటే బికాస్ డాగ్ మైండ్లో ఏం జరిగింది? బెల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫుడ్, బెల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫుడ్. సో కొంతమంది స్టూడెంట్స్లో ఇలానే జరుగుతుందండి. ఎవ్రీ టైమ్ దే సిట్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్, దే ఆర్ యాంకర్డ్ విత్ నెగటివ్ ఫీలింగ్స్. వాళ్ళు క్లాస్ని ఎంజాయ్ చేయలేరు. బట్ ఎవ్రీ టైమ్ వెన్ దే గో టు ప్లేయింగ్ మొబైల్ ఫోన్ ఆర్ వెన్ దే గో టు అవుట్ సైడ్, పిక్నిక్ అవ్వచ్చు, లేదంటే ఫ్రెండ్స్తో ఆడుకుంటున్నప్పుడు దే ఆర్ వెరీ యాక్టివ్. బట్ క్లాస్ రూమ్లోకి రాగానే అగైన్ దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనర్జీ. ఎలా జరుగుతుంది అంతా కూడా? ఇట్ ఈస్ ఆల్ నెగిటివ్ యాంకర్స్ సెట్ చేసుకున్నాం. సో నెగిటివ్ యాంకర్స్ని మనం కొలాబ్స్ చేయకుంటే లైఫ్ లాంగ్ అదే యాంకరింగ్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. వీ హ్యావ్ టు కాన్షియస్లీ కొలాబ్స్ దోస్ యాంకర్స్, సో వన్ ఆఫ్ ద సక్సెస్ స్టోరీ, వన్ ఆఫ్ మై స్టూడెంట్, లైక్ సిఏ ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో తను క్లియర్ కాలేదు. And then her father brought her to me and he said like, sir, తనకు సి అనేది క్రాక్ కావాలి, తను చాలా హార్డ్ వర్క్ చేస్తుంది, చాలా ఎఫర్ట్స్ పెడుతుంది, బట్ స్టిల్ సమ్హౌ షీఈ్ నాట్ ఏబుల్ టు ఫేస్ ఎగ్జామ్. సో తనకు రెండు ఇష్యూస్ అండి. ఆ ఫస్ట్ ఇష్యూ ఏంటంటే ఎగ్జామ్ ఫోబియా. ఎగ్జామ్ అనగానే సమ్వేర్ తన హార్ట్ బీట్ ఫాస్ట్ అవుతుంది, ఫోబియా. సో ఎగ్జామ్ ఫోబియా నుంచి బయటికి తీసుకొచ్చాను. అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ వాట్? పాజిటివ్ యాంకర్ విత్ బుక్స్ చేతిలోకి తీసుకోగానే షీ ఫీల్ ఎంపవర్డ్గా ఫీల్ అవ్వాలి, యాక్టివ్గా ఫీల్ అవ్వాలి, ఎనర్జెటిక్గా ఫీల్ అవ్వాలి. సో మీరందరూ కూడా ఏదైనా ఒక నెగిటివ్ యాంకర్ని దాన్ని సరిగ్గా సెట్ చేసుకోకపోతే, దాన్ని సరిగ్గా కొలాబ్స్ చేయకపోతే, ఆ నెగిటివ్ యాంకర్ లైఫ్ లాంగ్ మీకు ఇష్యూస్ని, ఛాలెంజెస్ని, ప్రాబ్లమ్ని తీసుకొస్తుంది. జస్ట్ థింక్ అబౌట్ ఇట్. ఒక బిజినెస్ మ్యాన్ బట్ తన ఆఫీస్లోకి వెళ్ళగానే సమ్హౌ ఏదో ఒక టెన్షన్, ఏదో ఒక స్ట్రెస్ లాగా అనిపిస్తే తను ఆఫీస్లో తను 100% ఇవ్వలేడు. ఎస్ ఆర్ ఎస్? ఒక బిజినెస్ మ్యాన్ అవ్వచ్చు, లేదా ఒక జాబ్ హోల్డర్ అవ్వచ్చు, తను ప్రెజెంటేషన్ ఇచ్చేటప్పుడు అది నెగిటివ్గా యాంకరింగ్ జరిగితే ఎవ్రీ టైం తను ప్రెజెంటేషన్ ఇచ్చేటప్పుడు ఈ ఫీల్ లో, ఈ ఫీల్ సాడ్, ఈ ఫర్గెట్స్ ద టాపిక్, మర్చిపోతాడు. సో ఎన్ఎల్పి ద్వారా వీఆర్ గోయింగ్ టు కొలాప్స్ నెగిటివ్ యాంకర్స్. అండ్ ఆ నెగిటివ్ చూడండి, నార్మల్గా వైఫ్ అనగానే స్ట్రెస్, ఇరిటేషన్ అనే ఒక యాంకరింగ్ అనేది సెట్ అయింది. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాము? వైఫ్ చూడగానే ఇంతకుముందు ఎలా ఉండేది? ఇరిటేషన్ ఉండేది, స్ట్రెస్ ఉండేది. బట్ ఇప్పటి నుంచి ఏముంటుంది? హ్యాపీనెస్ అండ్ జాయ్ ఉంటుంది. బికాస్ దట్ ఈస్ వేర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కొలాప్స్ ద నెగిటివ్ యాంకర్ అండ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు రీఇన్ఫోర్స్ విత్ ద పాజిటివ్ యాంకర్. ఆర్ యు ఆల్ రెడీ ఎవ్రీబడి ఫర్ దిస్ టెక్నిక్? ఎస్, సూపర్. సో సీ దట్ అవుట్కమ్. అంటే ఈ కొలాప్స్ చేస్తే నాకు వచ్చే అవుట్కమ్ ఏంటి? ఎస్, ఇఫ్ సంబడి ఈజ్ నాట్ ఏబుల్ టు రీడ్ బుక్స్ అనగానే నిద్ర వచ్చేస్తుంది. బట్ బుక్స్ రీడ్ చేస్తుంటూ వెళ్తే మేబీ ఇన్ ద డౌన్ లైన్ 1 year తర్వాత, 2 years తర్వాత యూ విల్ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్. ఎస్ ఆర్ ఎస్? రైట్? సో సీ దట్ అవుట్కమ్ అండ్ ఐ వాంట్ టు బ్రేక్ దిస్ యాంకర్. ఐ వాంట్ టు కొలాప్స్ దిస్ నెగిటివ్ యాంకర్. ఈ నెగిటివ్ యాంకర్ని కొలాప్స్ చేస్తేనే వీ కెన్ గెట్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ బిహేవియర్. అదర్వైజ్ ఈ బిహేవియర్ ఇలానే ఉండిపోతుంది. సో ఎవ్రీ టైమ్ వెన్ యూ గెట్ దట్ నెగిటివ్ ట్రిగర్, you're going to use the positive resourceful anchors. సో మరి ఎలా చేయాలి? ఫస్ట్ యాంకరింగ్ ప్రాసెస్ మీ అందరికీ తెలుసు. యూ నో అబౌట్ యాంకరింగ్. సో వాట్ ఈస్ దట్ యాంకరింగ్? ఫస్ట్ యాంకరింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంటుంది? లెట్ మీ ఆస్క్ యూ విత్ ద ఎక్స్పీరియన్స్. నౌ జస్ట్ థింక్ అబౌట్ దోస్ మూమెంట్స్ ఆఫ్ యువర్ మ్యారేజ్. మీరు ఆ మ్యారేజ్ మూమెంట్ గురించి ఆలోచించినప్పుడు మీరు మళ్ళీ ఆ కాస్ట్యూమ్స్ ఉండుంటాయండి, మ్యారేజ్ కాస్ట్యూమ్స్ ఉండుంటాయి, కరెక్టా? ఒకసారి మళ్ళీ ఆ కాస్ట్యూమ్స్లో మిమ్మల్ని మీరు చూడండి. వాట్ విల్ హ్యాపెన్? యూ విల్ గో టు దట్ మెమరీ. ఎస్ ఆర్ ఎస్?
సో ఒక హాస్పిటల్లో రీసెర్చ్ చేశారండి. వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఒక 65 ఇయర్స్ ఉన్న వాళ్ళందరినీ కూడా వాళ్ళు ఒక 20 డేస్ గురించి వాళ్ళకు ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయించారు. ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏంటంటే వాళ్ళు 40s లో ఉన్నప్పుడు 40s లో ఉన్నప్పుడు ఎలాంటి బట్టలు వేసుకునేవారు అండ్ ఎలాంటి మ్యూజిక్ వినేవారు, ఎలాంటి ఫుడ్ తినేవారు, ఎలాంటి ఇంట్లో ఉండేవారు, ఎలాంటి climate లో ఉండేవారు. ఆ climate లోకి వాళ్ళని తీసుకెళ్లారు. 65 ఉన్న వాళ్ళని 35 లోకి తీసుకెళ్లారు. అప్పుడు వాళ్ళు ఎలాంటి బట్టలు వేసుకునేవాళ్ళు, వాళ్ళు ఎలా ఉండేవారు, వాళ్ళ hair కి డై చేశారు, వాళ్ళ కొద్దిగా ఫిజికల్ ట్రీట్మెంట్ చేపించారు అందరికీ. అండ్ అలాంటి బట్టలు వేసుకోవడం, అలాంటి environment లో ఉండడం, అలాంటి పాటలు వినడం, అలాంటి డాన్స్ చేయడం, ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత ఏం జరిగిందంటే ఒక 25 డేస్ 30 డేస్ తర్వాత 1 మంత్ తర్వాత వాళ్ళ యొక్క రిపోర్ట్స్ తీశారు. వాళ్ళ బ్లడ్ రిపోర్ట్, వాళ్ళ యొక్క షుగర్ లెవెల్స్, వాళ్ళ యొక్క బ్లడ్ ప్రెషర్, ఇవన్నీ కూడా. అండ్ ద ద స్టడీ ద కంక్లూజన్స్ వర్ అమేజింగ్. వాళ్ళందరూ కూడా బ్లడ్ ప్రెషర్ మళ్ళీ నార్మల్గా అయిపోయింది, నార్మల్గా అయ్యారు. వాళ్ళ యొక్క షుగర్ లెవెల్స్ నార్మల్గా అయ్యాయి. వాళ్ళ హ్యాపీనెస్ వాళ్ళ జాయ్, వాళ్ళ హ్యాపీనెస్ ఎప్పుడైతే వాళ్ళు మైండ్కి చెప్పడం స్టార్ట్ చేశారు, అగైన్ దే గో బ్యాక్ టు 35 ఇయర్స్. ఇక్కడ ఏం జరిగింది? బికాస్ దే హ్యాడ్ లాట్ ఆఫ్ యాంకర్స్. సో జస్ట్ ఇమాజిన్, మీరు కూడా తెలియకుండానే చాలా యాంకర్స్లోకి వెళ్ళారు. ఒక్కసారి గమనించండి, మీరు ఏ మెమరీస్లో ఏది చూసినప్పుడు మీరు మళ్ళీ ఆ మెమరీస్, ఆ ఫీలింగ్లోకి వెళ్తారు. యు సీ యువర్ మ్యారేజ్ ఫోటో అండ్ అగైన్ యూ గో బ్యాక్ టు దోస్ మెమరీస్ బికాస్ దెర్ ఇస్ యాంకర్. ఒక సాంగ్ వింటారు, మళ్ళీ మీరు అదే ఎమోషన్లోకి వెళ్తారు. దెర్ ఇస్ అన్ యాంకర్. మీ బెడ్, ఇట్ ఈస్ యాంకర్. సి లాట్ ఆఫ్ టైమ్స్ చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే బెడ్ పైన కూర్చొని నేను బుక్ చదవాలి, బెడ్ పైన కూర్చొని ఏదైనా ప్రొడక్టివ్ యాక్టివిటీ చేయాలనుకుంటారు. బట్ ద మూమెంట్ మీరు బెడ్ పైకి రాగానే ఏం జరుగుతుంది? యు గో బ్యాక్ టు స్లీప్ బికాస్ బెడ్ ఈస్ ఫర్ వాట్? స్లీప్. సో బెడ్ పైన యాంకరింగ్ దేనికి జరిగింది? స్లీప్ కి. సో ఎవ్రీ టైమ్ యూ గో టు బెడ్ అండ్ దెన్ యూ ఇమ్మీడియట్లీ గో ఇన్ టు స్లీప్. సో దట్ ఈస్ యాంకర్. సో ఇప్పుడు ఏ యాంకర్ని మీరు చేంజ్ చేయాలనుకుంటున్నారు? మేబీ ఇట్ ఈస్ ద యాంకర్ ఫర్ యువర్ పబ్లిక్ స్పీకింగ్ అనగానే మీకు భయంగా ఉంటుంది. బట్ ఇప్పుడు పబ్లిక్ స్పీకింగ్ అన్నప్పుడు యూ విల్ గో టు ద పవర్, యూ గో టు ఎనర్జీ, యూ గో టు ఆసమ్ ఫీలింగ్. ఎవ్రీ టైమ్ యూ థింక్ ఆఫ్ బుక్ రీడింగ్ యూ ఫీల్ వెరీ లేజీ. ఇది నేను చేయలేను, ఇది నా వల్ల కాదు. బట్ నౌ యూఆర్ గోయింగ్ టు సెట్ పాజిటివ్ యాంకర్ ఫర్ దాట్. ఓకే, సో ఆర్ యూ ఆల్ రెడీ? యాంకర్ని ఎలా సెట్ చేయాలి? ఎనీబడి కెన్ టెల్ మీ హౌ టు సెట్ ద యాంకర్స్? యాంకర్స్ ఎలా సెట్ చేయాలి? సో యాంకర్ని సెట్ చేయాలంటే దెర్ ఆర్ 4 స్టెప్స్. ఫస్ట్ ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్, ఒక స్టేట్ని మనం ఫస్ట్ డిసైడ్ చేసుకోవాలి, ఏ స్టేట్లోకి వెళ్ళాలి అనేది. ఆల్ ఆఫ్ యూ కెన్ సీ ద బోర్డ్, ఎవ్రీబడి కెన్ యూ ఆల్ సీ ద బోర్డ్? ఓకే, 1 సెకండ్. Here I want whiteboard. Okay. So first you have to select any one particular state. ఏదైనా ఒక స్టేట్ ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో వాట్ స్టేట్ యు వాంట్? మీరు ఏ స్టేట్ లోకి వెళ్ళాలనుకుంటున్నారు? ఏ ఫీలింగ్ లోకి వెళ్ళాలనుకుంటున్నారు? ఏ ఫీలింగ్ లో ఎక్కువసేపు ఉండాలనుకుంటున్నారు? ఐ వాంట్ యూ టు టైప్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. స్టెప్ నెంబర్ 1 is you have to select the state. ఏ స్టేట్ లోకి వెళ్ళాలనుకుంటున్నారు? I want all of you to type in the chat box what state you want to go in. Joyful, confidence, happy, feeling active, feeling energetic, feeling peaceful, superb, enjoyment, accomplished, confident. Thank you so much. Great. So if you want to move to a stage where there is creativity, okay, a state of creativity or a state of confidence, so choose any one particular state. నా ఈ రెండు ఒకటి కాదండి, ఈ రెండు వేరు వేరు. క్రియేటివ్గా ఉన్నది వేరు, కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నది వేరు. కాన్ఫిడెన్స్ వేరు, జాయ్ వేరు, జాయ్ వేరు, హ్యాపీనెస్ వేరు. సో టేక్ వన్ స్టేట్, ఎనీ పర్టికులర్ వన్ స్టేట్. సో యూ వాంట్ టు గో టు దిస్ స్టేట్, ఈ స్టేట్లోకి వెళ్ళాలి. కరెక్ట్? సో ఫస్ట్ యాంకరింగ్ ప్రాసెస్ నేను చెప్తున్నానండి. ఒక క్రియేటివ్ స్టేట్లోకి వెళ్ళాలనుకుంటున్నారు, ఒక కాన్ఫిడెన్స్ స్టేట్లోకి వెళ్ళాలనుకుంటున్నారు. నా వాట్ యూ విల్ డూ ఇస్ you will go back to that experience or you will create that experience. ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ లోకి మీరు వెళ్ళాలి. ఆల్రెడీ యూ హ్యాడ్ దట్ స్టేట్. మీరు లైఫ్లో క్రియేటివ్గా ఏదైనా చేసిన మూమెంట్ ఉంటుంది, అది మీ ఆఫీస్లో అవ్వచ్చు, మీ ఇంట్లో అవ్వచ్చు. యూ డిడ్ సంథింగ్ క్రియేటివ్లీ అండ్ పీపుల్ అప్రిషియేటెడ్ యూ. అలాంటి ఒక స్టేట్ ఉంటుంది. ఆర్ మీరు కాన్ఫిడెంట్గా మాట్లాడారు, కాన్ఫిడెంట్గా మీరు మాట్లాడి మీరు రిజల్ట్ తీసుకొచ్చారు, అలాంటి ఒక స్టేట్ ఉంటుంది. సో సెకండ్ స్టెప్ ఇస్ యూ హ్యావ్ టు గో టు దట్ స్టేట్. Yes, you have to move to that state and you have to use VAKs for that.
And what is VAK? You know that, correct? So visually see what you have seen. See what you have seen. Hear what you have heard. మీరు విన్నది మళ్ళీ వినండి. And feel what you felt. Feel what you felt. అక్కడ ఏదైనా పర్టికులర్ స్మెల్ ఉంటే I tell, lot of people, youngsters who call me, like, sir, నేను ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తున్నాను, రేపు ఇంటర్వ్యూ నేను చాలా కాన్ఫిడెంట్ గా ఇవ్వాలి. సో ఫస్ట్ I tell them, first go back to confidence state and then put perfume. ఓకే, ఏదైతే మీరు ఒక స్పెషల్ పర్ఫ్యూమ్ ని పెట్టుకోండి, ఆ పర్ఫ్యూమ్ ని మీరు వాడండి. అండ్ ఎవ్రీ టైమ్ యూ స్మెల్ దట్ పర్ఫ్యూమ్, యూ ఫీల్ దట్ కాన్ఫిడెన్స్. అండ్ సీ టాప్ బిజినెస్ పీపుల్ డూ దిస్ టెక్నిక్. ఎందుకంటే ఎవ్రీ గుడ్ ఇంపార్టెంట్ మీటింగ్, గుడ్ ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్ అప్పుడు దే యూస్ దట్ స్పెషల్ పర్ఫ్యూమ్. మీ అందరు కూడా చెప్తున్నానండి, బికాస్ ఆల్ ఫ్యాక్టరీ యాంకర్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. యూస్ దట్ స్పెసిఫిక్ పర్ఫ్యూమ్ ఓన్లీ ఫర్ స్పెషల్ ఒకేషన్స్. ఓకే, ఐ వాంట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ టైప్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్ SPSO, స్పెషల్ ఒకేషన్స్, స్పెషల్ పర్ఫ్యూమ్. ఒక స్పెషల్ పర్ఫ్యూమ్ ఉంచుకోండి, ఎందుకంటే ఎవ్రీ టైమ్ యూ స్ప్రే దట్ పర్ఫ్యూమ్, you feel that speciality, you feel that happiness, because there is a olfactory anchor. Olfactory అంటే ఏంటి? స్మెల్ యాంకరింగ్ ఉంటుందండి. సమ్టైమ్స్ యు ఆర్ రియలీ నాట్ హంగ్రీ, బట్ ఒక వంట ఆ స్మెల్ చూడగానే తినాలనిపిస్తుంది. ఎస్ ఆర్ ఎస్? దట్ స్మెల్ ఈజ్ సో టెంప్టింగ్, రైట్? ఆ స్మెల్ అంత టెంప్టింగ్ గా ఉంటుంది, బికాస్ యూ హ్యావ్ బీన్ యాంకర్డ్ విత్ దట్ స్మెల్. అండ్ మోర్ ఓవర్, ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ నాట్ టు యాంకర్. ఇప్పుడు సంధ్య గారు కిచెన్ లో ఉన్నారు లేదా ఇంట్లో ఉన్నారు, షీఈస్ యాంకర్డ్ విత్ అండ్ ఫీలింగ్, రైట్? ఇప్పుడు శశాంక్ గారు, మీరు ఒక ప్లేస్ లో ఉన్నారండి, దట్ ప్లేస్ ఈస్ యాంకర్డ్ విత్ టు యూ. నేను ఇక్కడ నుంచి ఎంత చేసినా సమ్ టైమ్స్ యూ డోంట్ ఫీల్ దట్, బికాస్ యూ హ్యావ్ బీన్ యాంకర్డ్ విత్ దట్ పర్టికులర్ స్టేట్, పర్టికులర్ ప్లేస్. ప్లేస్ తో యాంకరింగ్ చేయబడతామండి. టెల్ మీ, ప్లేస్ చెప్పండి అందరూ. ప్లేస్. పర్సన్ తో యాంకరింగ్ చేయబడతాం. మనం ఎవరితో ఉంటున్నాం? పర్సన్. సమ్ టైమ్స్ వీఆర్ లైక్, ఇంట్లో చాలా స్ట్రెస్ ఉంది, టెన్షన్ ఉంది, బట్ ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్ ఉంటారండి, దే ఆర్ సో ఫన్నీ. ప్రతి ఫ్యామిలీలో ఒక మెంబర్ ఉంటారు, దే ఆర్ సో ఫన్నీ. దే కమ్ టు యువర్ హోమ్ అండ్ దే మేక్ ఎవ్రీథింగ్ లైట్. ఎస్ ఆర్ ఎస్? దే మేక్ ఎవ్రీథింగ్ లైట్. And you forget, అరే మై గాడ్, ఐ ఫర్గాట్ మై పెయిన్. రైట్? ప్రతి ఫ్యామిలీలో ఒక మెంబర్ ఉంటారు. అంటే దట్ పర్సన్, ఎస్ రోజా గారు, దట్స్ యూ, ఐ నో దట్. సో దట్ ఈస్ వేర్ యూ హ్యావ్ బీన్ యాంకర్డ్ విత్ దట్ పర్సన్. సో ప్రతి పర్సన్, ఎవ్రీ టైమ్ యూ సీ దట్ పర్సన్, యూ గో బ్యాక్ టు సేమ్ ఫీలింగ్. పర్సన్ ఈజ్ యాంకర్, ప్లేస్ ఈజ్ యాంకర్. అండ్ టెల్ మీ నౌ, వాట్ ఈస్ దిస్? వాట్ ఈస్ దిస్? టైమ్ ఈజ్ ఆల్సో యాంకర్. టైమ్, ఎస్. మీరు మార్నింగ్ లో ఎలా ఉంటారు, ఈవినింగ్ లో ఎలా ఉంటారు, ఆఫ్టర్నూన్ లో ఎలా ఉంటారు, ఈవెన్ ద టైమ్ ఈజ్ ఆల్సో యాంకర్. ఎవ్రీ టైమ్ ఈవినింగ్ 7:30 యూ ఫీల్ లైక్ ఈటింగ్ సంథింగ్. ఎస్ డాక్టర్ ప్రియా? ఐ వాంట్ టు ఈట్ సంథింగ్ నౌ, రైట్? ఇట్స్ ఈవినింగ్ 9 o'clock. Let me talk to my family, let me talk to my friends, So ante every time that particular moment, every Sunday you have certain anchor, every Monday you have certain anchors. Like lot of heart attacks Monday roju vastuntayandi. Enduku vastuntayi I really don't know. Monday roju, right? But why it is happening? Because there is anchor. Sometimes it so happens, ante మీరు హాలిడే తీసుకున్నారు, ఇంట్లో ఉన్నారు, and you feel like it is Sunday అనిపిస్తుందా? ఈరోజు సండే లా అనిపిస్తుంది అనుకుంటా, కరెక్టా? బికాస్ ఆ రోజు మీరు ఆ ఫీలింగ్ లో ఉన్నారు, ఆ ఫీలింగ్ సండేకు అసోసియేట్ అయ్యింది. సో దెర్ ఈస్ లాట్ ఆఫ్ యాంకర్స్. టైమ్ ఈజ్ యాంకర్, ప్లేస్ ఈజ్ యాంకర్, అ పర్సన్ ఈజ్ ఆల్సో యాంకర్. సో ఏ పర్సన్ చూసినప్పుడు మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు? యాక్చువల్లీ ఆ పర్సన్ తప్పేం లేదండి, మీరు అలాంటి యాంకర్ సెట్ చేసుకున్నారు. ఎవ్రీ టైమ్ యూ సీ దట్ పర్సన్ అండ్ యూ ఫీల్ ద సేమ్ ఫీలింగ్స్. ఎవ్రీ టైమ్ యూ గో టు దట్ టైమ్ అండ్ యూ ఫీల్ ద సేమ్ ఫీలింగ్స్. Now it is not the time, it is not the person, it is not the place, it is not something else, it is you, right? కొంతమంది హిమాలయస్ ని బుక్ చేసుకుంటారు. హిమాలయస్ లో మీరు మెడిటేషన్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు బుక్, అండ్ నెక్స్ట్ 1 year గురించి ఆల్రెడీ బుక్ అయిపోయింది ఎవ్రీథింగ్, కరెక్ట్? నౌ టెల్ మీ, హిమాలయస్ లోకి వెళ్తే నా ఫీలింగ్ వస్తుందా అండి? మనం ఇంట్లో కూర్చొని కూడా ఆ ఫీలింగ్ తీసుకురావచ్చు, బట్ సమ్ టైమ్స్ ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ బికాస్ వీఆర్ సో మచ్ యాంకర్డ్ విత్ దట్. ఆ ఇమోషన్ తో చాలా డీప్ గా యాంకరింగ్ చేయబడ్డాం. నౌ డూ అండర్స్టాండ్ దిస్.
You have to visualize, hear, and feel. Then you are creating what? Neurological pathways. All of you show me. Neurological pathways. అది పీక్ లో ఉన్నప్పుడు, అది పీక్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు, పీక్ లో ఉన్నప్పుడు, ఇంటెన్సిటీగా, ఆ ఇంటెన్సిటీ ఉన్నప్పుడు, పీక్ లో ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? యూ హ్యావ్ టు ఫైర్ ద యాంకర్. యూ హ్యావ్ టు ఫైర్ ద యాంకర్. సో ఎప్పుడైతే మనం పీక్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత, ఆ ఫీలింగ్ లోకి పీక్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత, దెన్ యూ హ్యావ్ టు ఫైర్ ద యాంకర్. అండ్ వన్స్ యు ఆర్ ఫైర్ ద యాంకర్, what happens? Neurons which are fired together are wired together. Neurons which are fired together are wired together. See, now you are seeing confidence. మీరు కాన్ఫిడెంట్ గా మాట్లాడుతున్నారు. ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ద్వారా మీరు చాలా యాక్టివ్ గా ఉన్నారు. మిమ్మల్ని అందరూ అప్రిషియేట్ చేస్తున్నారు. యు ఆర్ ఫీలింగ్ గుడ్. అండ్ ఆల్ దీస్ ఫీలింగ్స్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్. ఇవన్నీ కూడా మీరు ఎమోషనల్ గా కనెక్ట్ అవుతున్నారు, ఫీల్ అవుతున్నారు, చూస్తున్నారు, వింటున్నారు. ఇదంతా పీక్ లో ఉన్నప్పుడు వాట్ హ్యాపెన్స్? సడన్ గా యు ఫైర్ ద యాంకర్. And every time you fire the anchor, you go back to same feelings. You go back to same feelings. And then fourth state is what? You break the state. State ni break jayali. State ni break jayali. Again go back to the state. Again fire the anchor. Again break the state. Again go back to the state. Fire the anchor. Break the state. ఇలా ఒక 3 to 4 times, 5 times, 10 times చేసిన తర్వాత what happens? Now your neurology is fired, is wired with that particular anchor. ఎప్పుడైనా మీరు యాంకరింగ్ అంటే every time you just press that and you go back to the same feelings, same emotions, and it happens again and again, again and again, again and again, again and again. Yes. So నాకు టీ అంటే చాలా ఇష్టం. నేను టీ తాగంది నేను ఉండలేను, because the tea became anchor for you. So it may be some food, or it may be something which is smelling, something, a place, a person. Everything can be anchored. But if it is not useful for you, you can come out of it. Can create, you can break those anchors and you can come out of it. So friends, now which unresourceful anchor you want to break? సో ఆఫీస్కి వెళ్ళినప్పుడు నాకు ఎనర్జీ ఉండట్లేదు, పబ్లిక్ స్పీకింగ్ అనగానే నేను మర్చిపోతున్నాను. ఎప్పుడంటే నేను వీడియో క్రియేట్ చేయడానికి వస్తాను యూట్యూబ్ గురించి, అండ్ సడన్ గా ఐ స్విచ్ ఆన్ మై వీడియో అండ్ దెన్ ఐ ఫర్గాట్ మై టాపిక్. ఇలా జరుగుతూ ఉంటుందండి. ఇట్ ఈస్ సో ప్రాక్టికల్, బట్ హౌ కెన్ యూ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్? That is where you are going to learn this. So I want 3 people, 2 or 3 people, where I'm going to give this demo to you so that you can come out. So YouTube lo chustunna varandariki kuda thank you so much for your love, and please subscribe to this channel and share with more and more people. And very soon we are going to make 10,000 family members. Right? So within a day or two, we are going to have 10,000 family members, and we have already 9,800 subscribers. Please share with your family and friends, so that more and more people should learn this NLP, law of attraction, and the power of mind to create the life that you want. Thank you so much. Please type in the chat box, ready for it. So I'm closing the YouTube live, and so that we can start now the practice of collapsing